multiple pages. తర్వాత I started with one small topic, template filters. Just we started this topic. Second one, in the 7th chapter lo, template filters. Yeah. Template filters means in the template file, whatever data I have to display, I have to add some text, I have to cut something, or we have to do the case conversions. Those things we have to perform. Such a type of things we can go with template filters. Then we can go with the value filter name. Filter name argument. So just I started a small project, filter project, models ready, admin.py, super user, and data also I added. Go to CMD. Just I have to run the application D drive, CD, Django, 31st March, CD, filter project, py, manage.py. Okay. Already 4 records I added. Name, subject, department, date. Fine. Go to here. First, how to read the data display to HTML file, you know. After that, we have to apply filters. So already in the backend database, data is there. I want to read this data. For this, view is the responsible. So up to here we completed. Create one function to read the data from the database. So go to the views. Views. Def. View name data view. I want to read the data from the application. First argument is request. Next one. I want to read the data kada model is required from testapp.models import filter model. Filter model dot objects dot all. I have to get the records. It is reading all records. Return this one. Return render is the function. First argument is the request. Take one HTML file, testapp slash data.html. Create one context parameter. The parameter name is records. Value is records. Bus template folder. So, okay. This is the view. ఇప్పుడు templates, static, all this we created. This is the function.
Take one HTML file, data.html. ఇందులో write your code. So create templates, static folder, static files, all the things. Right click, go to new directory, templates. Right click, go to new directory, static. Right click on this new a directory test here. Right click on this new HTML data. Right click on this. No. This template dir due to the dirs. Static dir due to the బానే ఉంది. ఇప్పుడు data.html inside body. కొన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, డిస్ప్లే ఆల్ ద రికార్డ్స్ percentage for each record in records. End for loop. Percentage end for. Okay. Now inside take one h tag. నేము సబ్జెక్ట్ కదా, కర్లింగ్ బ్రేస్ రికార్డ్ డాట్ నేమ్ information. Inside I have to take ul tag. Unordered. Inside list name of the person. Next subject. Next department date. Subject department ul ఎక్కడైంది, ఇక్కడ అయిపోయింది కదా. ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ఐ హావ్ టు డిస్ప్లేడ్. దీనికి ఒక URL పెట్టండి. హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ test import
data, data underscore view. Check the server. Server fine బానే ఉంది. Copy the address. Take a new tab. Data is the URL pattern. Sunny information name, subject, department, date. Radhika, Katrina, Deepika. All the four employees information displayed. దీనికి కలర్ వేద్దాం. ఫాంట్ సైజ్ 20 pixel. Body, background, color, white. Come to data. Link is the tag. Open, close, percentage, percentage. Static folder, CSS, fp.cs. Load static. Load. Now come to this refresh. Yes, information came. First record, second one, third one, fourth one records available. ఇప్పుడు దీని మీద I want to apply filters. This is the body. Yeah. View. తర్వాత HTML ఫైల్. దీనికి URL పెట్టాం కదా, urls.py. Path of URL is data slash comma views dot data underscore view. That is HTML. That is the, ఇప్పుడు I can apply filters. How to apply the filters?
Okay, now see this. Sir, ఇక్కడ name is displaying first letter capital remaining small. I want to display name, total name should be displayed in uppercase. You can apply the syntax ఏమన్నాడు value pipe symbol filter name. Same, come to HTML. This is the name, this is the value kada, yeah, pipe symbol. What is the function we can use? Upper. Now come to here. చూడండి ఇందాక నార్మల్గా ఉంది. రిఫ్రెష్, సన్నీ, రాధిక, కత్రినా, దీపిక ఆల్ ఆర్ అప్పర్ కేస్ కేమ్. రెండోది ఏంటిది? పైథాన్ క్యాపిటల్స్ ఉంది, ఇలా ఉంది. దాన్ని లోయర్ చేద్దాం. రికార్డ్ డాట్ సబ్జెక్ట్ పైప్ సింబల్ లోయర్. కమ్ హియర్, రిఫ్రెష్. పైథాన్ డేటా సైన్స్ సాఫ్ట్వేర్ డిజాంగో సెలీనియం. నెక్స్ట్ ది టైటిల్ కేస్ పెడదాం. రికార్డ్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ కేస్. Now refresh. Every word first letter should be capital. Because ITLI capital, S capital, T capital, tools lo T capital. So first to upper case, tarvata lower case, tarvata this is the case. This is the way of providing filters. సో డేట్కి సంబంధించి అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్గా. పైప్ సింబల్ డేట్ విత్, ఇప్పుడు హౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డేట్ బై డిఫాల్ట్గా April 1st 2026. Okay. Have to display DMY format. D-M-Y. ఇంకోండి డేటు, మంత్, ఇయర్. అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే సేమ్
ఫస్ట్ మంత్ కావాలనుకోండి, మంత్, తర్వాత డేటు, తర్వాత వై, రీఫ్రెష్. అదొక టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే విత్ instead of hyphen slash. For example, I have to provided time since, time since అంటే whenever the course is started, suppose it is started Jan 1st 2026. ఇప్పుడు ఎంత? ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, 3 months, 2 weeks, 1 week, like that will be displayed. 3 weeks, 2 days, 2 months, 3 weeks, 1 month, 3 months. From when it is started, from there to now, how many months, how many weeks, how many days it is calculated. Then we can go with time since. If I go with, remove this, date, colon, D, B, Y. First April 2026. 1st February 2026. 18th March 2026. B means month, 3 letters will be displayed. ఇవన్నీ కూడా డిజాంగో డేట్ టైమ్ ఫార్మాట్లో ఫార్మాట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడెడ్ ఎల్, ఎఫ్, జే, వై. ఒక్కొక్క లెటర్కి ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 1st 2026 వెడ్నెస్డే, ఫిబ్రవరి 1st సండే, మార్చ్ 18 వెడ్నెస్డే, మళ్ళీ జాన్ 1st థర్స్డే అంట. సో డేట్, మంత్, డేట్, ఇయర్, ఆ రోజు ఏం డే విల్ బి డిస్ప్లేడ్. అలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ ఫిల్టర్స్, అప్పరు, లోయరు, టైటిల్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రీడిఫైన్డ్ ఫార్మాట్. డేట్, మంత్, ఇయర్, డే, ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్. But how to create our own filters means I want to do some customization. For example, I want to display only some 3 letters in this name.
How to display such type of things? Then we can go with our own filters. How to create our own filters based on our requirement. We can create own filters if predefined filters are not fulfill our requirements. What to do means create one folder inside your test app with the name of template tags. Create a folder with the name of template tags inside our application folder. Copy this. Come to the test app, new, a directory, template tags. Yes. This is one empty directory. How DJANGO knows about it is a Python package. You're going to filter project lo one file is there underscore need.py. Same inside this folder, new, a Python file, blank script file underscore init. And Python file is there. But no code, nothing, empty file. Then this folder will be treated as a Python package. Create a special file named with underscore init.py. Inside this folder. So that DJANGO will consider this folder as Python package. Create one Python file, write your code. Inside this folder to define our filters. File name, any name. My file name is customfilters.py. Custom
filters dot py. Then write the code. So right click on this new Python file, custom filters.py file. Yes. Now from Django import, there is one module is there, template. Template is the predefined module. In that module, what is library? Class. With parenthesis means object created. Give a variable. Any variable xyz means my variable is register. So template is a one predefined module. Library is a one class. I created object. The object is pointing to register is the reference variable. Take a Python function. Def is the keyword. My first intention is 1, 2, 3, 4, 5 ఉన్నాయా? ఓకే, దీనివల్ల ప్రాబ్లం. ఏమైంది? ఫస్ట్ 5 upper, ఐఎమ్ పాసింగ్ అవర్ వాల్యూ. వాల్యూ మీన్స్ దట్ నేమ్, యూజర్ నేమ్. ఓన్లీ ఫస్ట్ 5 లెటర్స్ కావాలి. :5, 0, 1, 2, 3, 4. ఫస్ట్ 5 letters came. I want to display this one. Convert into which case? Uppercase. This is my function. Stored into some variable. Return this result. Return the result. So first 5 upper function I can pass into your template file. ikkada. Appudu whatever name is there, that name is passing as an argument to your function. Then automatically value: 5 means first 5 letters.
కన్వర్టెడ్ అప్పర్ కేస్, రిజల్ట్ రిటర్న్ దట్ రిజల్ట్. అయితే పైన రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఈస్ దేర్. వాట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ వేరియబుల్? రిజిస్టర్ డాట్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? ఫిల్టర్ మెథడ్ బికాస్ దట్ ఈస్ ద క్లాస్ కదా. ఫిల్టర్ ఈస్ ద మెథడ్. ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఫస్ట్ 5 upper, give short name ffu. What is our function name? First 5 upper. సరిపోయింది. అంటే ఐ రిజిస్టర్డ్ ఏ నేమ్ ఎఫ్ఎఫ్యు ఫర్ యువర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి? కాపీ దిస్ వన్, దీన్ని తీసుకెళ్ళి పాస్ టు యువర్ ఫంక్షన్ డేటా డాట్ నాట్ అప్పర్. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్? ఎఫ్ఎఫ్యు. దాన్ని ఏమవుతుంది? ద నేమ్ ఈజ్ ఏ పాసింగ్ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ఎఫ్ఎఫ్యు. It is coming to FFU. It is pointing to first 5 upper. So passing a argument to this function, take first 5 letters, converted, return. That is the process. Now come to here, refresh. Site not reachable anta. రాలేదుగా. ఎక్కడో సెమీకోలన్ పోయింది అక్కడో. ఎక్స్పెక్టెడ్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అంటే అక్కడ. ఫస్ట్ 5 అప్పర్. అదేంటి ఉందిగా. డెఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వాల్యూ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ కోలన్ 5 డాట్ అప్పర్. సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఉంది అక్కడ అసలు. ఇంకో డెఫ్ ఫస్ట్ 5 అప్పర్ వాల్ లైన్ నెంబర్ 4 1 2 3 4 కరెక్టే కదా. అది ఫంక్షన్. ఒక వాల్యూ పాస్ చేసాం, వాల్యూ ఆఫ్ కోలన్ 5. మళ్ళీ సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేద్దాం. అది తెలిసి అదేం ప్రాబ్లం ఉండదు అక్కడ. సర్వర్ బాగానే ఉంది. టెంప్లెట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ అంట. ఇన్వాలిడ్ ఫిల్టర్ నేమ్ ఎఫ్ఎఫ్యు. టెంప్లెట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది? లైన్ నెంబర్ 13లో ఎర్రర్ ఉంది. లైన్ నెంబర్ 13 ఎఫ్ఎఫ్యు. ఏముంది ఎర్రర్? కరెక్టే కదా. దాని నేమ్ ఎఫ్ఎఫ్యూనే కదా. ఓ పని చేద్దాం. ఇక్కడే ఉన్నాడు, ఇక్కడ అన్నాడు, సర్వర్లో చెప్తాడు ఏమైంది ప్రాబ్లం. టెంప్లెట్ ఎక్సెప్షన్, టెంప్లెట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్, ఇన్వాలిడ్ ఫిల్టర్ ఎఫ్ఎఫ్యు 500 స్టేటస్ క్లోజ్డ్ అంటే సర్వర్ సైడ్ ప్రాబ్లం. సర్వర్ డస్ నాట్ రికగ్నైజ్ అవర్ ఫంక్షన్. 400 అంటే అవర్ మిస్టేక్, కోడింగ్ మిస్టేక్. 300 డిఫరెంట్ మీనింగ్, 200 సక్సెస్, 500 అంటే సర్వర్ సైడ్ మిస్టేక్. అంటే సర్వర్ రికగ్నైజ్ చేయట్లే ఫంక్షన్. టెంప్లేట్ సింటాక్స్ ఎర్రర్, invalid filter percentage of filter name. We are not using anywhere formatted strings. ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఎర్రర్, లైన్ నెంబర్ 13 ఎర్రర్ ఉంది. అక్కడ ఎర్రర్ మొత్తానికి. వెళ్ళేటప్పుడు చేయట్లా. ఎక్కడ? మరి ఇది షార్ట్ నేమ్ కదా, షార్ట్ నేమ్ గివెన్ టు దిస్ ఫంక్షన్.
కామా పెట్టకపోతే అసలు ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్ అయిపోద్ది. అయ్యో, కామా తీసాం అనుకో సేవ్. చూడు అసలు మొత్తానికి మోసం వచ్చింది అదిగో. కామా ఉండాలి. అంటే దానికి ఒక షార్ట్ నేమ్ ఇస్తుంది, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు మన ఇష్టం, నేమ్ అనేది ఎఫ్ అని ఎఫ్ఎఫ్ ఏదైనా మన ఇష్టం. ఒక నేమ్ ఐఎమ్ గివెన్, అదిగోండి సింటాక్స్ ఏమన్నాడు, నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ నేమ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ అప్పర్ అని ఇచ్చాం. సర్వరే అయిపోయింది ఏకంగా. సర్వర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బాగానే ఉంది. టెంప్లెట్ సింటాక్స్ ఆర్ ఎఫ్ఎఫ్యు, ఇదిగోండి రిక్వెస్ట్ మెథడ్ గెట్ మెథడ్ 4.2 టెంప్లెట్ సింటాక్స్ ఇన్వాలిడ్ ఫిల్టర్ నేమ్ testf dot views dot data view rising during calling that function. లైన్ నెంబర్ 13లోనే చూపిస్తున్నాడు ఎర్రర్. ఇన్వాలిడ్ సక్సెస్ కోడ్. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇది ఇక్కడ ఉంది, కానీ మనం దీన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం, అది రికగ్నైజ్ చేయట్లే. కరెక్టే, బికాస్ దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ డాట్ పీవై ఫైల్. కరెక్టే. డాట్ పీవై ఫైల్లో యువర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దేర్, బట్ యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్. దిస్ క్లస్టర్ డాట్ ఫిల్టర్ ఈజ్ అవైలబుల్ వేర్? Here it is there. It is available in where? Template text. It is available in where? Test app. కానీ మీరు ఎక్కడ కాల్ చేస్తున్నారు? అది ప్రాబ్లం. ఏం చేయాలి మరి? అదే ఫంక్షన్ ఏదైతే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్, బట్ ఇదేమో హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్, అదేమో పైథాన్ ఫైల్. ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ కుదరదు ఇక్కడ. హ్మ్? ఇక్కడ వాడుతున్నాం కదా మనం ఎఫ్ఎఫ్యు అనేది, వ్యూస్లో వాడట్లా. వ్యూస్లో వాడితే ఐ కెన్ ఇంపోర్ట్. సో పని చేద్దాం, జనరల్ ఫైల్స్ లోడ్ చేసినట్టు దీన్ని కూడా వీ హ్యావ్ టు లోడ్. ఏం ఫైలు? కస్ట్ ఫిల్టర్స్ డాట్ పీవై కదా, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ అవుట్ సైడ్ ఫంక్షన్ అనేది పర్సంటేజ్. హౌ లోడ్ స్టాటిక్ వీఆర్ యూజింగ్ సేమ్ కస్ట్ అండర్ స్కోర్ ఫిల్టర్స్. అప్పుడు ఈ ఫిల్టర్స్ లోడ్ అవుద్ది, ఎఫ్ఎఫ్ఈ విల్ బి రికగ్నైజ్. నో రన్ దిస్. వచ్చిందా? వచ్చింది. ఇదిగోండి, రాధికాలో రాధి 5 letters, సన్నీ కత్రినాలో ఫస్ట్ 5 letters, దీపికాలో ఫస్ట్ 5 letters. సో ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు లోడ్ దట్ స్టాటిక్ అనమాట. సరే, ఫస్ట్ 5 కాకుండా ఐ వాంట్ టు సెండ్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్, 3 letters, 2 letters, 4 letters లైక్ దట్. దెన్ go to this, take one more function, def is the keyword, first n upper, I can pass value comma n. Same story, result equal to value of colon n dot upper is the function, return the result. Register first n letters uppercase, first n upper is the function. Call this function into data.html FFU kada, FNU. Any argument is there, 3. Only 3 letters will be displayed. అదిగోండి, SUNRADKATDEE. We want to go with 4. Argument I'm passing to the function, first 4 letters. I want to display 6. First 6 letters will be displayed. అట్లాగా we have to write our custom filters also.
Compulsory HTML file lo you have to load this one. Otherwise you will get error. Inside body lo load custom filters. Then only that filters are available. The next chapter very important. Session management. Interview purpose lo కానీ after getting the job application lo కానీ any web application, this concept is very important. Still some working employees also having some confusion about this session management. If you go any application, compulsory this concept is there. Without this concept, there is no application. So first of all, what is a session management? Manage the session. Yeah, manage the session. What is a regular expression? Regular expression. Session management అంటే manage the session అన్నావు. Regular expression అంటే ఏంటి? An expression which can be used regularly, that is called as regular expression. అంతే కదా, ఓ ఎక్స్ప్రెషన్ రోజు వాడితే అదే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో సెషన్ మేనేజ్మెంట్ మీన్స్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ అవర్ టోటల్ ఎంటైర్ సెషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్, టుడే సెషన్ ఈ స్టార్టెడ్, ఈ సెషన్ రికార్డ్ అవుతుంది కదా. సపోజ్ టుమారో ఎనీ వన్ ఈజ్ మిస్సింగ్, సార్ కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ ఎస్డే సెషన్ అంటే ఎలాగా? I can use this recording. By recording the session, I can manage this, I can give it to the students. That is only. So what is the purpose of this session management mechanism? Why this is means, every day, suppose I want to open something, Google, Facebook, one client is required, that is called as web client. Adi Google Chrome, Edge browser, Firefox, IE Explorer, anything. Client will send always request to the server. Suppose I am a client. సర్వర్ ఎక్కడో ఉంది, అది యుఎస్లోనో, యూకేలోనో, కెనడాలోనో, ఆర్ హైదరాబాద్లోనో, సమ్వేర్ ఎల్స్ మై సర్వర్ ఈస్ దేర్. సో హౌ దిస్ క్లయింట్ ఈజ్ కమ్యూనికేటెడ్ టు సర్వర్? ఐఎమ్ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్, సర్వర్ విల్ ప్రాసెస్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ విల్ గివ్ ద రెస్పాన్స్. సపోజ్ ఐ నో ఓన్లీ తెలుగు, you know only Hindi. How can I both communicate? కుదరదు. నేను చెప్పేది మీకు అర్థం కాదు, మీకు చెప్పేది నాకు అర్థం కాదు. ట్రాన్స్లేటర్, అక్కడ ట్రాన్స్లేటర్ ఎవడు లేడు, మన ఇద్దరే ఉన్నాం. అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ క్లయింట్కి సర్వర్కి వాట్ ఈస్ ద కామన్ లాంగ్వేజ్? ఇప్పుడు మీకు నాకంటే డీజంగో క్లాస్ ఇంగ్లీష్ ఉంది, లేదంటే తెలుగు ఉంది,
Suppose if Telugu, some people are not able to understand, English is one common language for all the students and for me. మరి క్లయింట్కి సర్వర్కి వాట్ ఈస్ ద కామన్ లాంగ్వేజ్? రెండు ఎలా మాట్లాడుకుంటే డైలీ రాస్తున్నాం కదా, స్టార్టింగ్ క్లాస్ ఐఎమ్ సెండింగ్ వన్ రిక్వెస్ట్ టు దిస్ వన్, వాట్ ఈస్ దట్? HTTP, common language between the client and server is HTTP. If you want to send any message to any person, common message format is JSON data. It can be understandable everyone. ఇదేమో మెసేజ్ ఫార్మాట్, కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ ఏమో HTTP లాంగ్వేజ్. బట్ HTTPతో the bigger problem is STTP. What is the full form? ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్ కదా, SMTP, FTP, HTTP ప్రోటోకాల్స్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టేట్లెస్ ప్రోటోకాల్? మీన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ క్లయింట్ ఈస్ సెండింగ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, డన్. ఆఫ్టర్ ఒక 1 minute అగైన్ సేమ్ క్లయింట్ సెండింగ్ ద రిక్వెస్ట్, బట్ సర్వర్ డస్ నాట్ రికగ్నైజ్ దట్ రిక్వెస్ట్. సర్వర్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ న్యూ రిక్వెస్ట్. Again, same client sending next request, next request, next request. But server does not able to recognize that client. Every request will be treated as a new request. For example, simple general example is sir, one day one student came to the class. I am asking, are you DJANGO student? Yes, student is telling, yes sir, I am your student only, DJANGO. Okay, done. Second day, same student came. Again, I am asking, are you DJANGO student? Yes sir, I am DJANGO student. Third day student came, same person came. Again I am asking, are you DJANGO student? Immediately student getting idea, it pagal ho gaya, every day asking. Like that, I am not able to recognize. Every day I am treated as a very new student only. Because of my mind was gone, I become a Gajni. Gajni పరిస్థితి ఏంటి? ఏది గుర్తున్నది కదా, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం, గజనీ ప్రాబ్లమ్. సో మరి గజనీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? హీ ఈస్ ట్రీటెడ్ వన్ ట్రిక్ ఇన్ ద మూవీలో. ఏంటిది? ఒక ఫోటో తీసుకొని, టుమారో వెన్ యూ కమ్ షో మీ దట్ ఫోటో, దెన్ ఐ కెన్ రికగ్నైజ్. ఓకే, మన ఫ్రెండ్ అలే ఫోటో ఉందంటే అని, దెన్ ఐ కెన్ రికగ్నైజ్, అదర్వైజ్ నో అనమాట. సేమ్ స్టోరీ. క్లయింట్కి సర్వర్కి బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ HTTP. బికాస్ ఆఫ్ క్లయింట్ ఈజ్ సెండింగ్ జస్ట్ రిక్వెస్ట్. వన్స్ ఐ లాగ్ ఇన్, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్, అగైన్ సర్వర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హూ ఆర్ యూ. మళ్ళీ థర్డ్ రిక్వెస్ట్, హూ ఆర్ యూ, నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. ఎవ్రీ టైమ్ దట్ ఈస్ ద బిగ్గర్ ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ద problem with HTTP protocol. This is stateless protocol. That's why whenever client is once connected server, until disconnecting this client, I have to maintain this total session. One special mechanism is required. That mechanism is called as which one? Session management. అంటే వన్స్ క్లయింట్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత until లాగౌట్, డిస్కనెక్ట్ అయ్యే వరకు server can recognize all client request. One special mechanism is required. That mechanism is nothing but which one? Session management. How server can recognize this client? There are two ways are there. One is cookies, second one is session API. Such type of concept is called as session management. మీకు అవసరం ఎప్పుడన్నా మీ బ్యాంక్కి లాగిన్ ఉండే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, ఏం చేయొద్దు, ఒక 10 నిమిషాలు బ్లాంక్ వదిలేయండి. తర్వాత ఏదన్నా ట్రాన్స్ఫర్ కానీ స్టేట్మెంట్ కొట్టండి, ఇమీడియట్ యూ విల్ గెట్ వన్ మెసేజ్, యువర్ సెషన్ హ్యాస్ ఎక్స్పైర్డ్ అంటది. ఆటోమేటిక్గా లాగౌట్ అయిపోద్ది అది, మీరు చేయకపోయినా సరే, సెక్యూరిటీ పర్పస్. మరి ఎందుకని? బికాజ్ ఆఫ్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్. ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ చేయండి, యూ కెన్ సెలెక్ట్ సమ్ ఐటమ్స్, సెలెక్ట్ డీసెలెక్ట్, కార్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మారుతూ ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్? నో ఛాన్స్. ఫ్లిప్కార్ట్లో బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయాలంటే వాడికి ఎంటైర్ ఇండియా, వరల్డ్, హౌ మెనీ యూజర్స్ ఆర్ దేర్? మరి ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు? సెషన్ మేనేజ్మెంట్. అంటిల్ యువర్ లాగిన్ టు లాగౌట్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. వన్స్ యువర్ లాగౌట్, యువర్ టోటల్ డేటా గాన్. వాడికి ఇంకా అవసరం మీ డేటాతో డిలీట్ చేస్తాడు. కార్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఐటమ్స్. సో అలా ఎనీ అప్లికేషన్ సెషన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. So, what is session management?
Client and server can communicate with some common language, which is nothing but HTTP. Client and server can communicate with some common language, which is nothing but HTTP. The basic limitation of HTTP is it is a stateless protocol. Stateless protocol. That is, it is unable to remember client information for future purpose. The basic limitation of HTTP is it is a stateless protocol. It is unable to remember the client information for future purpose across multiple requests. Every request to the server is treated as new request. That is the problem. So అందుకనే to remember client information to the server side, one mechanism is required. That mechanism is nothing but session management mechanism. To remember client information at server side, some special mechanism must be required, which is nothing but session management. First one is cookies. Second one is session API.
First one is cookies. Ugh. So general what is the meaning of the cookies? ఏంటి cookies అంటే? హ్మ్? ఈ ఉన్నాయా? అవే cookies అంటే. స్మాల్ స్మాల్ నట్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా. అది. So what about these cookies means best example for these cookies is in the villages lo there are some RMP doctors are there. తెలుసా ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ విలేజ్ లో ఉంటాడు వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ హీఈస్ ఓన్లీ డాక్టర్ హీఈస్ ఓన్లీ మెడికల్ షాప్ హీఈస్ ఓన్లీ స్వీపర్ హీఈస్ ఓన్లీ అన్ని అన్నమాట ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ హీ కెన్ డూ ఆల్ ద థింగ్స్ అయితే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ జాగ్రత్తగా ఆర్ఎంపీ డాక్టర్కి అసలు ఏంటి కుకీస్కి రిలేషన్ అంటే వీడి పేషెంట్ క్లయింట్ డాక్టర్ ఈజ్ ద సర్వర్ మన టెర్మినాలజీ ప్రకారం వీడి క్లయింట్ అనుకోండి వీడి సర్వర్ అనుకోండి సేమ్ టెర్మినాలజీని ఐ విల్ చేంజ్ టు అవర్ ప్రోగ్రామింగ్ సో పేషెంట్ కేమ్ టు దిస్ డాక్టర్ he is coming to ante patient is sending one request to the doctor. Now doctor is asking, are you coming first time or second time? No sir, this is the first time I came. Okay, done. Now what is your problem? I am suffering from fever sir ఒక లాస్ట్ 2-3 days నుంచి అన్నాడు. ఓకే జనరల్గా ఆన్ డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు బీపీ టెంపరేచర్ అన్నీ చెక్ చేసి హీ విల్ రైట్ వన్ స్లిప్ రాస్తాడు. ఆ స్లిప్లో వాట్ ఈ మెన్షన్డ్ ఆ పేషెంట్ యొక్క నేము ఏంటి పేషెంట్ ఏజ్ టుడే అతన్ని టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది బీపీ ఉంటే బీపీ ఎంత ఉంది ఆఫ్టర్ దట్ ఏయో 4 మందులు రాసేస్తాడు ఏయోటి రాసేస్తాడు ఆ పంచాయతీలో సెకండరీ తర్వాత అవునా కదా హీ విల్ ప్రిపేర్ వన్ స్లిప్ వన్ చిట్టి హీఈస్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ గివెన్ టు ద పేషెంట్. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ టైం పేషెంట్కి doctor is asking first time or second time or first time, okay, whatever problem he is asking, he prepared one chitti slip, name, age, today temperature, BP, 4 tablets. Ante doctor is given a response plus what he is provided, slip provided. ఆడి పాపం పేషెంట్ వెళ్ళాడు 3 రోజులు వాడాడు 4 రోజులు వాడాడు తగ్గదు అది వెంటనే ఎందుకంటే కావాలని ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఎవడు తగ్గిపోతే వాళ్ళు రాడు కదా. సో దట్స్ వై నౌ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ జాగ్రత్తగా టెర్మినాలజీ పేషెంట్ ఈజ్ కమింగ్ టు ద డాక్టర్ ఈజ్ ఇట్ ఫస్ట్ టైమా సెకండ్ టైమా సెకండ్ టైం. నౌ డాక్టర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇమీడియట్గా ఆర్ యూ ఫస్ట్ టైమా సెకండ్ టైమా పేషెంట్ ఈస్ టెలింగ్ సెకండ్ టైం సార్ 3 days బ్యాక్ ఆల్రెడీ కేమ్. ఓకే వెన్ ఎవర్ యూ కేమ్ 3 days బ్యాక్ నా ఐఎమ్ గివెన్ వన్ స్లిప్ ఫర్ యూ వేర్ ఈస్ దట్ స్లిప్ because by seeing that slip doctor can recognize because daily so many patients came అప్పుడు ఏం చేయాలి whenever patient coming second time request plus what he will come with the slip whenever he is given slip then he can see అంటే మనిషి గుర్తు రాపోయినా స్లిప్ చూసి ఓకే లాస్ట్ టైం వాట్ ఎవర్ టాబ్లెట్స్ ఐఎమ్ గివెన్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ బీపీ నౌ he will change the tablets. So what he will do now now he can tell okay your name is so and so okay fine yeah no problem. Again, doctor will give response. Okay, boss, no worries. Again, he will give response. Previous మీద ఇప్పుడు పర్లేదు ఐ విల్ చేంజ్ ద టాబ్లెట్స్ అగైన్ ఐ విల్ గివ్ స్లిప్ న్యూ స్లిప్ అని ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎవ్రీ టైం
First time whenever patient came, there is no sleep. Who is generating the sleep? Doctor, and given to the patient. The sleep can be maintained by doctor, patient, patient only. ఒకవేళ స్లిప్ పోతే డాక్టర్ won't do anything. So like every time whenever suppose tomorrow, so డాక్టర్ నాకు ఇక్కడ ఉండదు కదా పేషెంట్. టుమారో వన్ మోర్ న్యూ పేషెంట్ కేమ్. He is the first time or second time? First time. He will generate one sleep and send a response with what it is sleep. అది డాక్టర్ కి పేషెంట్ కామన్. సేమ్ టెర్మినాలజీ applicable to client and server. Whenever my client is sending request to server, first time, okay, normal request. Now, server will generate one slip. That slip is nothing but what it is. Cookie will be generated. And it will give response to the client with response plus what we have sent? Cookie. Tomorrow, whenever client sending, tomorrow, now, today only, whenever he is sending again request, must and should what he will send request plus cookie information you can send, then definitely a client will be recognizes. Now whenever giving response, it always give what he will give response plus cookie. So cookies can be generated by who will generate it? Server or client? Server. Where it is available? Client side or server side? Client side ante browser side. Mana side unte cookies anni kuda. So that is the exact concept of client server communication with cookies. Server will generate cookie, give response with cookie. Whenever client sending request, compulsory request plus cookie you want to send, then only server can recognize us. That is the procedure and matter. Without cookie information, server does not recognize. This cookie is key value pairs, means dictionary. Cookie name and value will be generated forwarded. That is the relation between these client and server mechanism with the help of cookies. Cookies is a very small amount of information created by server, maintained by client. Server is generating, but it is maintained by the client. Cookies are key value pairs. So how to add cookie with response? To add cookie to the response dot set underscore cookie is the predefined method. Cookie name comma cookie value. Into dictionary will be created forwarded. Compulsory response the button you can set the cookie, send it to the user. Whenever client is sending request, he will send the cookie. Now you have to read the data from dictionary. How to read data dictionary? You know, get cookies sent by the client. Client is sending request. What is the dictionary name? Cookies of cookie name. Request dot cookies dot get of cookie name. Request dot cookies dot get of cookie name comma default value. ఏంటి మూడిటికి డిఫరెన్స్? కుకీ అనేది ఒక డిక్షనరీ.
And in dictionary to read the values, three ways I am telling. What is the difference between all these three ways is? So cookie అనేది dictionary కదా. What is the difference between 123, 24, 25? Cookies of CNAME అన్నా, cookie dot get అన్నా, cookies dot get aim, get value. What is the difference in dictionary? In all these three, the recommended approach is 125. The reason for that, if you know dictionary, you will get clear clarity. For example, say this. D equal to open close curly brace. What is the type of D? Dictionary or no? Yes, a dictionary. Because of open close curly brace dictionary kada. ఇదిగోండి cookies అనేది dictionary. D of 100. అసలు Dలో ఏమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా? లేవు. ఏమొస్తుంది? కీ ఎర్రర్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోద్ది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. సార్ అట్లా వద్దు, టెర్మినేట్ అవ్వకూడదు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గెట్ మెథడ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ? గెట్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ప్రింట్ డి డాట్ గెట్ ఆఫ్ 100 అన్న. ఆమె గెటింగ్ ఎర్రర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? గెట్ మెథడ్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ డిక్షనరీలో. ఆ లైన్ నెంబర్ 23, 24కి అదే డిఫరెన్స్. 23లో డైరెక్ట్ యాక్సెసింగ్ ఇండెక్స్ కీ లేదు, కీ ఎర్రర్, ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయింది. బట్ గెట్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే కీ ఉంటే వాల్యూ, కీ లేకపోతే రిటర్న్ వాల్యూ నన్ను రిటర్న్ చేస్తుంది, ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అవ్వదు. అది అడ్వాంటేజ్. థర్డ్ది ఏంటంటే, సార్ నన్ను వద్దు సార్, ఐ వాంట్ మై ఓన్ వాల్యూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నన్, మీరు రిటర్న్ 1 2 3 దెన్ గివ్ 1. ఇప్పుడు రిటర్న్ వాల్యూ 1 విల్ బి రిటర్న్ అనమాట. లోపల ఇవ్వాలి, బయట ఇచ్చా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద, ఇదిగోండి గెట్ ఆఫ్ సి నేమ్ కామా దట్ వన్. దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రింట్లో రాస్తాను బై మిస్టేక్, కామా ఏమీ లేదు కదా వాల్యూ, డోంట్ రిటర్న్ అండ్ రిటర్న్స్ అన్ని. అదిగోండి, అది మూడు డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ వాడితే ఏమవుద్దంటే పొరపాటున మీ కుకీస్లో దెర్ ఇస్ నో డేటా, ఎంటీ కుకీస్, కీ ఎర్రర్ వచ్చి ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోద్ది. అది ప్రాబ్లం విత్ ద ఫస్ట్ అప్రోచ్. సెకండ్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఓకే, బట్ రిటర్న్ వాల్యూ ఈజ్ వాట్ ఇస్ రిటర్న్ వాల్యూ? నన్ను దాంతో ఏం చేయలేం మనం. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మై ఓన్ వాల్యూ దాన్ని ఏదో చేయొచ్చు, కుకీకి యాడ్ చేయటం ఏదో. అందుకనే డి డాట్ గెట్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్ ద రికమెండెడ్ వన్. ఇది డిక్షనరీలో ఉన్న అప్రోచ్ అనమాట. సార్ అది థియరిటికల్గా వాట్ ఈస్ ద సెషన్ మేనేజ్మెంట్. టుమారో ఐ విల్ టెల్ ప్రాక్టికల్గా హౌ టు యాడ్ దీస్ సెషన్ టు ద కుకీస్. DJANGO. Bye everyone. Tomorrow we'll continue.